Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Okay, in our last lecture, okay, we have discussed about wastewater characteristics. Okay, ini termasuklah physical characteristics, chemical characteristics dan juga biological characteristics. Okay, jadi physical characteristics kita sentuh tentang color, odor, temperature dan juga solids lah. So dalam solids tu kita ada banyak include calculation, how to determine the suspended solid, total solid, water suspended solid, fixed suspended solid dan sebagainya. Ya, dalam physical dalam chemical characteristics pula kita pecahkan kepada BOD dan juga COD. Ya, COD ada sikit lah, tapi BOD dia banyak, especially daripada dia punya teori dan juga daripada calculation. Dan akhir sekali biological characteristic, tu ada sikit je. Ya, tentang basically kita belum habis lagi discussion tentang BOD. Sebab BOD kita belum discuss lagi about BOD curve and how to determine the BOD rate constant. So in this mini lecture, okay, we will discuss about what is BOD curve, okay, and how to determine the BOD rate constant. Okay, before we proceed to BOD curve, okay, let's recap back the definition of biochemical oxygen demand, BOD. Okay, so BOD is a quantity of oxygen utilized by mixed population of microorganisms, including bacteria, to biologically degrade the organic matter in the wastewater under aerobic condition. Yeah, okay. So BOD is basically to measure the level of organic matter, okay, in water sample, including the wastewater. Okay, so bila kita sebut tentang organic matter, okay, what type of organic matter can be detected by BOD? What type of organic matter? We know that organic matter can be either biodegradable organics or non-biodegradable organics. We know that our wastewater is very complex. It not only contain the biodegradable one, but also the non-biodegradable organics. So BOD is more what measuring what type of organic compound. Kan? Okay. So BOD is sebab dia menggunakan bakteria kan as an agent to degrade organic compound. So bacteria love biodegradable food or biodegradable organic. Okay, jadi BOD is used to measure biodegradable organic compound. Ya, lebih kepada biodegradable. Macam mana pula dengan non-biodegradable? Okay, non-biodegradable kita ada COD analysis. So dalam last lecture we have discussed about COD. Jadi COD ni dia boleh measure both fraction. It can measure non-biodegradable plus biodegradable organics. Tapi BOD punya capability is quite limited. Quite limited compared to COD because BOD can only measure biodegradable organics. That's why for the same sample, you will notice the value of BOD is lower than the value of COD for the same sample. Jadi kita kena tahulah beza di antara BOD dengan COD. Ya. Okay. Okay. Okay, next. This is BOD, a formula for BOD. Ya. Kita tahu BOD equals to initial DO minus final DO over dilution factor. Ya. Okay, the final DO. Okay, kalau ikutkan dalam slide ni dia tunjuk final DO of the diluted wastewater sample after incubation for 5 days. Jadi kalau incubation for 5 days, it means BOD 5. BOD 5 is conducted at kalau kita ingat balik is 20 degrees C. BOD 5. Tapi kita juga boleh buat BOD pada 3 hari. Kita boleh measure pada hari yang ketiga. Instead of at day 5, we can measure at day 3. So if we measure at day 3, it will become BOD 3.
BOD3. According to the standard yang kita guna, kalau BOD3 we need to incubate at 30 degrees C temperature. Jadi ada dua method yang kita biasa buat untuk BOD. Sama ada BOD5 at 20 degree or BOD3 at 30 degree. Jadi dia bergantung. BOD initial ni adalah bila kita mula-mula pada hari the day zero yang kita buat, pada hari yang kita mula measure kita punya sample of the initial DO dia. Jadi untuk DO final, how? DO final ni kan, kalau kita masih ingat DO final kan, apa dia punya rules dia kan, what is the value of the minimum DO final value, so DO final value must be more than, this is DO final lah, okay, DO at time t, at time t, okay. DO final, okay, must be more than, at least more than what, more than 1 milligram per liter. It must be more than 1 milligram per liter. Dan kalau nilai dia kurang daripada 1 milligram per liter, so the analysis is not valid. We have to repeat back the experiment. And jadi apa maksud dia kalau DO final is less than 1 milligram per liter? It means that the concentration of organic is too high. The organic strength is too high. Organic sample kita. Jadi we need to add more dilution. More dilution to reduce the organic strength of the sample. That's why dia ada lagi satu ni, bawah ni dia ada dia punya P dia ni. The dilution factor. Dilution factor is very important in BOD analysis. Jadi banyak type of sample yang we need to do dilution. If we don't do dilution, so definitely DO final would be less than 1 and we need to repeat back the experiments. Okay. Jadi P, the formula for P, okay, this is the formula for P. P equals to volume of samples over volume of sample plus volume of distilled water. Distilled water means the dilution water. So it means the dilution water lah. Okay, and this is the dilution water. Okay. So in other words, P, okay, P also mean the volume of sample over total volume. Volume of sample over total volume. Kalau tengok yang bawah ni, okay, this one, okay, P yang this one, volume of sample plus volume of distilled water means the total volume. Okay, harap semua boleh faham lah. Ini the basic calculation of BOD. Okay, so dalam slide ni saya akan terangkan tentang BOD curve. Kan? Okay, basically the rate of BOD reaction atau the speed of BOD reaction or the K value can be determined from the BOD curve. Okay, jadi saya akan terangkan dalam the next slide. Okay, but in this slide I will show you the basic or the theoretical background of biological processes that occur, okay, and that can describe the BOD curve. Okay, BOD curve ni dia ada dua phases. The first phase is carbonaceous oxygen demand and the second phase is nitrification oxygen demand. So both phases are shown in BOD curve. Okay, so before that, in order to get the trend or the plot of BOD curve, okay, we need to plot the data of BOD versus time. BOD versus time. Okay, and after we plot the data of BOD versus time, so we can see this straight the line like this one. Okay, jadi the first line is the carbonaceous oxygen demand. This is the first phase. This is the first phase. Jadi macam mana nak dapatkan line yang macam ni? Jadi untuk dapatkan line yang macam ni, okay, dekat sini saya bagi contoh BOD5.
Okay, jadi cukup tak kalau kita cuma ambil data BOD5 saja? Tak cukup sebenarnya. Kita kena ambil data untuk setiap hari untuk dapatkan line yang begini. Bukan tak cukup, bukan hanya BOD5 saja, tetapi for every single day. For example, we need to know the BOD1, BOD2, BOD3, BOD4 sampai BOD5, or kalau ada 6, 7, 8 pun lagi bagus. Okay. Jadi bila sampai satu tahap, dia akan menjadi lebih, dia akan jadi constant yang beginilah. Okay, tidak ada perubahan yang ketara dalam nilai BOD. So this is the ultimate BOD. The L0 is defined as the maximum BOD exerted by the waste. Okay, so this curve represents the carbonaceous oxygen demand. This is what the BOD is all about. This is what the BOD is all about. Because the purpose of measuring BOD is for us to know the level of organic compound, kan? Jadi kita nak tahu the level of organic compound. Okay. Organic tu, okay, what is organic? Organic is the compound that contain carbon. Jadi relate dengan carbonaceous oxygen demand. Okay, jadi the reaction for carbonaceous oxygen demand is organic matter plus oxygen into carbon dioxide, water and new cells. This is very common reaction for BOD. Okay, not only for BOD, but this biological reaction also occur in sewage treatment plant later. Okay, so what is the type of bacteria involved in this kind of reaction? Okay, kalau kita recall balik, okay, the bacteria involved in this type of bioreaction is called aerobic heterotrophic bacteria. Okay, that carried out the reaction in the first phase of carbonaceous oxygen demand. Okay, what about the second phase? What about the second phase? The second phase is called nitrification oxygen demand. Jadi macam mana second phase ni boleh muncul? Dia bergantung. Sometimes dia ada, sometimes dia tak ada. Kan? Tapi kita tahu, kan, kita punya sample is quite complex, especially the sewage lah. Kita ambil sewage quite complex. Can not only contain the organic carbon but also organic nitrogen in our waste. For example, protein, okay, urea, those are the types of organic nitrogen. And organic nitrogen can be decomposed by bacteria. Okay, so organic material can be decomposed into, okay, this one is what? Okay, ammonical nitrogen, the ammonia, and then ammonical nitrogen. Okay, this one is, okay, this one is ammonia or ammonical nitrogen. Okay, ammonia can be converted into nitrite, NO2 minus, and then nitrite into nitrate, NO3 minus. Okay, so this process is called nitrification. Okay, nitrification, and this nitrification process needs oxygen. Okay, this process is carried out by bacteria. Okay, the group of bacteria that we call as aerobic autotrophic bacteria. Okay, yang carried out the nitrification process. Okay, jadi ammonia into nitrite, nitrite into nitrate ni memerlukan oksigen. That's why we create another demand. Ya, jadi kat sini dah ada demand bawah ni, kan. Tengok kat sini pun dah ada demand, and then plus dengan demand for nitrification. So it will create more demand. That's why the graph akan naik kat sini. Dia akan naik kat sini. So kalau kita tunggu, katalah ini dah seminggu, kan, katalah ini, okay, katalah ini dah 5 hari, and then ni adalah seminggu. Lepas seminggu je mungkin dia akan increase sampai sini. Jadi dia increase tu bukannya sebab organic carbon, tapi sebab another demand by nitrogen compound. So jadi ini yang kita tak nak. Yang kita tak nak dalam BOD analysis. That's why for practical purpose we choose
5 day BOD untuk the standard method kan. Untuk the standard method kita hanya choose for 5 days BOD is enough untuk for practical reason lah. Okay. Then the carbonation oxygen demand curve can be expressed as BOD at time t equals to the L0 or the ultimate BOD times in the bracket 1 minus 10 power to minus KT. Okay, so the unit for BOD is in milligram per liter. So the unit is in milligram per liter. Okay, and the ultimate BOD sama macam yang kita tengok dalam previous slide lah. Okay, the ultimate BOD, and then the T. Okay, T adalah time. Time should be sama lah. Kalau inilah 3 hari, yang ni should be BOD 3. Jadi dia mesti tally. Left and right mesti tally. Kalau T is 5 days. Kalau ni adalah 5. Okay, jadi T kat sini pun mesti 5. 5 juga. Jadi K adalah satu yang saya nak introduce kat sini. K is the reaction rate constant. Okay, and the unit for K is minus day minus 1 or per day. Okay, or per day. Per day. Okay, per day ataupun day minus 1. Okay, so it determine the speed of BOD reaction. Okay, berapa cepat BOD reaction tu berlaku. Okay, nanti kita akan tengok pengiraan untuk dapatkan K value. Ya, berdasarkan kepada graf yang ini. Berdasarkan kepada graf ni. Okay, normally kita akan guna graphical method. Ya, kita plot dulu graf dan kita akan cari apa itu nilai K berdasarkan kepada graf. Okay. Okay, next saya akan tunjukkan macam mana kita nak dapatkan nilai K itu berdasarkan kepada graphical method. Ya, so dalam contoh nanti kita akan lihat secara lebih detail macam mana kan, lagi senang untuk nak fahamkan berdasarkan pada contoh. Tapi kan saya terangkan dululah secara briefnya. Okay, pertama sekali kita kena ada kena dapatkan data lah. Data BOD untuk setiap hari. Kalau contoh ni kita ada hari yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Kan, jadi daripada ni kita kena calculatekan apa itu BOD, BOD1, BOD2, BOD3, BOD4 dan yang represent by nilai WXYZ. Dan kemudian daripada BOD data kita kena cari 1 over BOD value tadi, kuasakan 1/3 untuk setiap value ni. Okay, kemudian kita dah dapat kiraan yang sebegini, kan kita boleh move to the next step. Okay, step yang seterusnya kita cuma perlu plotkan nilai time over BOD. Nilai time over BOD versus time. Ya, yang ni nilai yang ni lah tadi. Okay, time over BOD versus time, dan kita akan dapatkan the straight line. Straight line yang macam ni. Kan, should be able. Kita kena gunakan kertas graf lah. From the straight line, okay, kita akan dapatkan nilai B. Apa itu B? B is the slope. B ialah slope, kecerunan, dan juga A is the y-intercept, ataupun pintasan pada paksi Y. Okay, kemudian step number 4, for this one, we just calculate the K value using the formula. Okay, 2.61 times B over A. Jadi dapatlah kita nilai K ataupun reaction rate constant. So the unit is in per day. Okay, jadi bila kita dah tahu nilai K, jadi boleh tak kita nak cari nilai L0? Boleh. Kita boleh cari nilai L0 menggunakan formula yang sama juga. Ya, macam tadi.
Okay, jadi ini adalah formula macam mana kita nak cari L0. Kita cuma perlu ubahkan dia sebenarnya. Dia sama je macam formula tadi. Okay, BOD, contohnya ini adalah BOD pada time. BOD T. T ni bergantunglah kita nak pakai berapa hari. Kita nak guna BOD pada hari yang kelima ke ataupun hari yang keempat ke. Tapi dengan syarat dia mesti sama. Kalau ni BOD 5, okay, yang bawah ni juga mesti BOD 5. Dia tak boleh lain. Dia mesti tally. Jadi K ialah K yang kita calculate tadi tu. Dan daripada sini kita boleh dapatkan nilai L0. Okay, dia ada dua cara. Sama ada kita nak guna base 10 ataupun base E. Tapi biasanya kita akan guna base 10 lah. Cuma kadang-kadang dalam soalan tu dia minta cari base E. Jadi kalau soalan tu spesifik pada K value pada base E ialah K kecil. So kita kena cari base E. Tapi biasanya lah kalau tak ada dimension apa-apa, kita gunakan cuma base 10 adalah K besar. Jadi kalau kita nak convertkan base 10 kepada base E ataupun base E kepada base 10, you just use this formula. Okay. Formula ni saja boleh convertkan K, base 10 kepada base E ataupun base E kepada base 10. Okay. Jadi kita dah tahu dah macam mana nak cari K kan, reaction rate constant. Tapi apa sebabnya kita nak cari K ni? K ni semua dapat memberi kita makna juga sebenarnya. Jadi kita dapat tahu the speed of BOD reaction tu sendiri, dia cepat ke, dia lambat ke, dan juga kita dapat tahu the background of our sample. Sample kita ni macam mana, dia punya nature dia, sama ada dia biodegradable ataupun tidak. Jadi kat sini kalau in this slide, we can differentiate between the sample that have high K value and the sample that have low K value. Jadi macam mana sampel yang ada K value, apabila dia tinggi K value ni bermakna dia cepat lah, bakteria tu cepat untuk bertindak balas, bakteria tu cepat untuk digest the compound that contain in the sample. Jadi the simple compounds such as sugars and starch are easily utilized by microorganisms in the BOD bottle. So they tend to have higher K value. Okay, but for more complex materials, such as phenols, cellulose, some sample from industrial wastewater, contohnya kalau kita ambil sampel daripada industrial wastewater, we do BOD, and we should expect quite low K value. Jadi daripada tu kita dapat tahu the background of our sample. And these are the typical values of K for various type of water samples. For tap water, for surface water, for raw sewage and wet treated sewage. Kenapa raw sewage ni tinggi? Sebab dia relate dengan the compound dia, apa yang contain dalam waste tu, dia tu sendiri, sebab our raw sewage is rich in organic compound. Okay, jadi in previous slide, kita tengok the type of compound, the type of sample, sama ada organic compound tu dia biodegradable ataupun non-biodegradable, will affect the K value. That's the first factor. And the second factor that can affect the reaction rate constant or the K value is the temperature. The temperature. So the higher the temperature, we should expect the higher the reaction rate constant. The lower the temperature, so the lower the K value. Because most biological processes speed up as the temperature increase and slow down as the temperature drops. The rate of utilization is affected by the temperature. They relate back dengan the nature of microorganisms itself. Jadi the relationship for the change in the reaction rate constant with temperature is expressed by this formula. Jadi kita gunakan formula ni sebenarnya bila kita, dan contoh nanti saya akan tunjukkan. Bila kita nak convert K value pada certain temperature kepada temperature yang lain. Contohnya kita diberi K value pada 20 degree.
Tapi kita nak cari K value pada 30 degree. Kan? Kita tak boleh guna K value yang sama. Ya? Jadi kita kena kira yang baru. Kan? Okay. K value, okay, contohnya macam K value pada 30 degree C, okay, nilai dia tak sama dengan K value pada 20 degree C. Kan dia tak sama. Jadi kalau kita tahu nilai pada 20 degree, kan kita kena guna formula yang begini untuk cari pada 30 degree. Ya, jadi dalam contoh nanti kita akan tengok secara detail. Okay, kita tengok pada contoh lah, contoh yang ditunggu-tunggu tu. Okay. Okay. Ini ialah untuk kita nak cari lah, kita nak cari the reaction rate constant. Determine the reaction rate constant. Okay, a BOD test was conducted on a domestic wastewater at 30 degree C. Jadi kita kena tengok dia punya temperature dan soalan ni ialah 30 degree C. Yeah. Okay, the wastewater portion added to BOD bottle was 20 ml and the dissolved oxygen value listed below were measured. Okay, jadi dia akan measure pada setiap hari lah. Okay, dari hari yang pertama, kedua, ketiga, hari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jadi give this DO values. Okay, so we need to calculate values of BOD3. Okay, determine the BOD rate constant. Okay, the K at 30 degree and calculate values of BOD5 at 20 degree C. Okay, jadi untuk solve yang part A, okay, is quite simple. Dia cuma kita tahu macam nak kira BOD. Okay, so DO initial is 0.4 minus DO3 3.7 over dilution factor. The P, dilution factor, is 20 over 300. Okay, 20 is the volume. Okay, the volume of sample. Volume of sample. Okay, this is the volume of sample and 300 is the total volume. Kan? Jadi kita kena tahu walaupun dalam soalan dia tak diberi berapa dia punya total volume, tapi kita kena tahu. Kita kena tahu bahawa the maximum volume for BOD bottles is 300 ml. Okay. Okay, jadi the BOD3 is 55.55 mg per liter. Okay, next for part B, okay, we want to determine the BOD rate constant using graphical method. Okay, macam saya terangkan tadi, okay, we need to calculate the BOD for every single day. Okay, BOD1, BOD2, BOD3, 4, 5. Okay, nanti kita kira sama-sama, kita kira, boleh kira kan sendiri. Dan juga okay, time over BOD, kuasa 1/3 tadi tu. Jadi boleh cuba sendiri di rumah macam mana, tengok. Okay, betul tak kita dapatkan 0.33, 0.36 dan sebagainya ni. Okay. Okay, kemudian, okay, daripada table tadi tu, kita cuma perlu plot, okay, time over BOD, punca kuasa 3 tadi tu kepada versus time. And kita akan dapatkan straight line lah. Okay, kalau nak lebih tepat, okay, we should use inilah kata graph. Jadi kita akan dapatkan nilai B dan A. B is the slope and A is the y-intercept. And then we can just simply calculate for K at 30 degree, okay, using the formula of 2.61 times B over A, dan kita akan dapat the K value at 30 degree C is 0.13 per day. Okay, jadi kita dah selesai untuk kira K value tadi tu. And then part C ni, dia minta kita cari BOD5 at 20 degree. Kan dalam soalan kita tahu the analysis is conducted at 30 degree C. The analysis is conducted at 30 degree C. Inilah apa yang kita buat dalam soalan ni di makmal dia. Kan, tetapi dia nak kita cari BOD5 at 20 degree C. BOD5 at 20 degree C. Kan, jadi boleh tak? Kan, actually kita boleh determine BOD5 at 20 degree C, tapi kita kena calculate using formula. Pertama sekali, apa yang kita kena tukar? Kita kena tukar
Okay, the K value. K value should not be the same. Because K value at 30 degree is not the same as K value at 20 degree. Jadi, first thing kita kena tukar K value sebab different temperature. Okay, jadi kita gunakan formula yang macam saya tunjukkan dalam previous slide. Okay, and then we got 0.08 per day. And we should notice K20 must be less than K30. Mesti lagi kecil sebab dia punya temperature dia lebih rendah. Tu kalau kita nak validate kita punya answer. Yeah. Okay, and then we should calculate the ultimate BOD. The ultimate BOD. Okay. Macam saya tunjuk dalam previous slide juga BOD. Okay. Ultimate BOD, we use this formula. Okay, L0, okay, sama dengan BOD3, okay, over 1 minus 10 power 2 minus K 30 times 3. Okay, jadi kenapa kita pilih BOD3? Soalan dia, kenapa pilih BOD3? Tak boleh ke kalau kita pilih BOD2 ke, 4 ke, 5 ke? Boleh. Tak ada masalah, kita boleh pilih mana-mana nilai, kan? Tapi kita better kalau kita pilih nilai yang lebih besar lah, BOD3, 4 ataupun 5. Kan? Jadi kalau kita pilih BOD3, kan, bawah ni pun mesti BOD3. Dia mesti sama, 3, time dia pun 3. Dan juga K, kita nak pakai K yang mana? Kita nak pakai K30 ataupun kita nak pakai K20. Kan? Sebab kita kena tengok 55.55 ni, kan, adalah nilai BOD3 at what temperature? Kan? 55.5 ini ialah BOD3 pada 30 degree C. Kan? Jadi, we should use K value at 30 degree. Kita jangan guna pula pada 20 degree, dia akan jadi salah. Kan? Jadi, dia mesti tally. Kan? Jadi, dalam nak kira ultimate BOD, dia mesti tally. Okay? 0.13 is BOD at 30 degree and 3 is at 3 days of you punya DO measurement. Okay. And then, kita boleh dapat L0 pada 93.7 mg per liter. Jadi, kita dah dapat K, kita dah dapat L0. Okay, basically, K value-nya akan berbeza. Tetapi L0 kita assume sama. Kan? Pada whatever temperature sekalipun, kan, nilai L0 should be the same. Tak kira lah sama ada BOD tu kita buat pada temperature 20 degree ke 30 degree ke, L0 should be the same for the same sample. For let's say the same sample, okay, so L0 pada 20 degree C, kan, sama juga L0 pada 30 degree C dan juga mana-mana temperature for the same sample. Ni saya tulis dah. For the same sample. L0 dia tetap sama. Kan? Cuma yang berbeza adalah K value saja. Okay, dan bila kita dah dapat maklumat L0, kita dah tahu K, and then kita boleh simply guna balik formula yang sebelum tadi tu, kita tengok. Okay, formula dia still formula yang sama macam formula L0 tadi. Kan, kita masukkan saja dalam untuk cari BOD 5 at 20 degree. Okay, jadi L0 adalah nilai yang kita dah dapat tadi. Okay, ni adalah L0 93.7 and then 1 minus 10 power to K20. Sebab kenapa K20? Sebab kita nak pada temperature 20 degree C. That's why we use K 0.08 ni at 20. And 5, kenapa 5? 5 because it is BOD 5. Okay, and then we get the value of BOD 5 at 20 degree is 56.4 milligram per liter. Okay, ini cuma extra slide, sama macam mana yang ada di dalam nota. Slide ini menerangkan the BOD curve tadi. Ya, sama saja macam penerangan dalam BOD curve.
Begitu juga dengan slide yang ni pun, slide ni juga menerangkan tentang BOD curve. Okey. Okey, sebelum kita tutup lecture, elok kita tengok satu contoh soalan exam dalam tentang BOD rate constant, tentang L0 dan calculation of BOD 5 dan sebagainya, macam kita tengok dalam contoh tadi lah. Okay, so in BOD experiment, 200 ml of sample was diluted with 1300 ml dilution water. Okay, the mixed sample was then poured into 5 BOD bottles and incubated at 20 degrees C. Okay, the following results were obtained. Jadi kita dapat data untuk setiap hari. Okay, for day 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, we calculate the dilution factor and then calculate the BOD 5 of the samples. And if BOD rate constant K base 10 at 20 degrees C is 0.098 per day, calculate the BOD 3 at 30 degrees C. Okay, adakah dia sama macam cara pengiraan dalam soal dan contoh tadi yang kita buat? Okay, dia sama, kan, tetapi dia lebih mudah. Kan? Dia lebih mudah, lebih simple berbanding dengan soalan tadi. Kenapa? Sebab nilai K telah diberi dekat sini. Kan? Nilai K value dia 0.098 per day. Jadi dia dah bagi siap-siap nilai K, jadi kita tak perlu nak susah-susah nak buat graf lagi. Okay. Kita lihat kepada dia punya solution. Okay. Dilution factor. Dilution factor ni kadang-kadang membuatkan setengah daripada kita mungkin confused. Kan, dilution factor, terutamanya the total volume kan. Kalau dia tak bagi nilai volume, kita assume dia lah 300. Kan, sebab 300 ml is the maximum volume of BOD bottles. Kan, tapi in this problem, kan, the volume have been given. Kan, jadi dia kata dia dilute dengan 1300 ml of dilution water. Kan, jadi bila dia dilute dengan 300 ml of dilution water, dia dah jadi special case. Kan, jadi dia tak boleh guna 300 tadi. Jadi dia dah jadi special case, dia dah ada dia punya dilution dia sendiri kat sini. Bermakna dia dah dilute dulu di luar. Daripada bila dia dah dilute kat luar, baru dia transfer ke BOD bottle. Tu maksud dia. Jadi kita kena follow macam ni. Okay. Jadi dilution factor tu kena be extra careful. Okay, and then we calculate the BOD 5. Okay, no problem. Kita dah, okay, very straightforward solution. Okay, and then calculate the BOD 3 at 30 degrees C. Okay, jadi kita tukar semua. Kita boleh tukar saja. Kan BOD 5 at 30 degree nak convert kepada BOD 3 at BOD 5 20 degree convert kepada BOD 3 at 30 degree. Okay, jadi apa yang kita kena tukar? Okay, we need to change the K value. Okay, we need to find what is the new K value, K30. Kita dah ada tadi K20 0.098. Okay, now we need to calculate the new K value, which is K30. So K30 is 0.155 per day. Yeah, and then we calculate the L0. Okay, calculate the L0 using BOD 5 tadi, KBOD 5, 30.1, masukkan, and then we got the value of L0 is 45.5, yeah, 44.5 milligram per liter. Okay, this is our L0. Okay, jadi L0 should be the same for 30 degree and 20 degree. Cuma yang berbeza cuma K value. Okay, jadi kita just masukkan saja dalam formula ni. L0 44.5 and then the new K30 degree is 0.153. Okay, and then we should times the 3. Okay, for because of this is BOD 3. Okay, and then
the BOD3 at 30 value 30 degree is 29.2 milligram per liter. Jadi kita dah solve. This is tutorial 1.1. And this is tutorial 1.2. Thank you and see you in the next class.